This KK government, it has very careless people who are driving this agenda. The president is trying his best. He has appointed people who are just careless talkers. When you put members of parliament, who have been members of parliament in the cabinet, and you are not careful, I can see there is a failure on the part of Minister of Education. How do you just a child with the 4,000 shillings remaining? That's why we lost one life. And you know, if I was the Minister of Education, that teacher could have been sent home by now. Shida iko wapi wewe na Nyaribo? Unajua, Nyaribo mimi sina shida. Nyaribo is, I think, trying to instill fear to elected leaders from Nyamira and outside Nyamira. People like Nyaribo, they should be able to tell us why they went to India, kusoma, if they were intelligent. Wakawaja Nairobi. So I think I can authoritatively say that is an Indian product. Anasimama anasema ati nataka Your Excellency unipe daraja. Ile inaenda kufuka kutoka Nyamira, ikivuka sijui ikienda panda ya Bomet. Daraja. We had a presidential candidate on Azimio who is an hypocrite. Unajua ukisimama mara mingi umeshindwa. Wacha Raila waje bwana, maneno ya kuenda siasa tena. Let's have somebody else. Ya wewe angalia, every time wewe unaenda unashindwa. Unaenda Supreme Court bado unaambiwa unashindwa. Unaenda maandamano tena unashindwa. Mpenzi mtazamaji wa Manoti TV, mahali popote ulipo, tunakwambia happy Easter. Na siku ya leo tuko na mheshimiwa ama mbunge wa Nakuru Magharibi mjini, mheshimiwa Samuel Arama. Tutakuwa tukiweza kuchanganua masuala ya siasa za hapa na pale, mambo ya nchi yetu ya Kenya, na pia county yetu ya Nakuru, na pia county ya kule kwa upande wa Nyamira. Karibu sana mheshimiwa Samuel Arama ndani ya Sema na Manoti. Happy Easter kwanza. Asante, happy Easter to you and happy Easter to everyone. Labda hii Easter umeipangia jamu, umesherekea vipi? Ujaenda holiday, ujaenda kule coast kuogelea? Wewe tunakuona tu uko bado mtaa. Bana Manoti, unajua kuogelea tumeogelea kwa miaka mingi sasa, tumekuwa wazee. So inatakana tunapoa tu hapa, lakini nilikuwa nimeenda nyumbani kidogo huku Risafu, huku kwetu Nyamira. Nikaenda kidogo nikatembea tena, nimerudi hapa jana. Nilikuwa nimeenda Friday, nikakaa kidogo kwa sababu ya kwenda kuona pia relatives wengi wale wako huko, lakini nikarudi jana. So niko tu hapa, ndio nikasema kama umefika hapa wacha tuongee kidogo, nieleze vile unataka. Sio venye mimi nataka, pia venye wa Kenya pia wanataka kusikia kutoka kwako. Labda hii Easter Yesu amefufuka. Je, amefufuka rohoni mwako? Ni kila wakati, unajua si mara ya kwanza yeye kufufuka. So tumezoea sisi, tuko tu hapa tumezoea hiyo maneno ya Easter. Hii ni kitu inakuwa kila wakati, so tumezoea. Lakini kusema kweli ni kwamba unajua watu niliona wanasherekea sana hiyo Catholics. Zaidi nilienda huko kwetu nyumbani, nilikuwa nimeona watu wanabeba msalaba kila mahali wakienda. Nikaona ni njia mzuri pia ya kusherekea, kwa sababu kusherekea unajua si lazima ati ukae chini ukule chakula. Kusherekea ukienda kanisa actually is meant for people to go to church and maybe assist other unfortunate ones wala wana kitu ya kukula. Kama ingewezekana, I think kama tungepata nafasi pia, this is the time tungesaidia wale our chiwes. I think that is the reason why we have all day. So on my own, wakati nilienda Kisii Nyamira, nilienda nikakuta iko familia hawajiwezi kama wa familia ina hivi. Nimejaribu wa ikudi nikawasaidia kidogo, ndio nikarudi pande hii. Apongezi sana, na pia tunaambia pia watazamaji wote na pia mashabiki wako wote na pia wananchi wa Nakuru Town West, tunawaambia happy Easter. Lakini mheshimiwa, hii Easter ama hii Pasaka, wabunge na pia wale civil servants wanasherekea, pesa hakuna mfukoni. Tumeona treasury, tumesikia, tumeona kwa vyombo vya habari wanasema mishahara labda ijalipwa nini, pesa imepotea nchi hapa Kenya. Sijui wewe mshahara ushapokea? Yeah, mshahara watu wamepokea. It's not late. Sasa ukipata mshahara kama members of parliament wameribwa on 4th between 40 and 30 at the end of the month is not far.
tuseme tu maybe wabunge tuseme ni pesa hawana. Unajua iko watu wengine hawana hata hiyo mshahara. Mortgage imechukua hiyo mshahara. Lakini ikifika wakati kama hiyo wanaanza kupiga kelele, hata sasa hivi wanalipwa ni pesa kidogo sana. I think up to, if you can pay the salary up to tarehe 10, it is not late. So na serikali saa zingine inaweza kuwa iko na matatizo kidogo. Vile mnajua, I think this thing was said even from the beginning. The deputy president hata when they were taking over the government, mlisikia ile matamshi yake ya kwamba we don't have money. And I think I'm a member of parliament now for the third time. I also believe that by the time KK government was taking over, there was no money. Mheshimiwa, tukiona katika vyombo vya habari mmekuwa tukiangalia pia taarifa, tunaona county hawajapokea pesa. Kuna wale ambao hawajalipwa miezi 3, miezi 4. Labda shida iko wapi? Shida ni I think ni serikali. By the time nimesema, by the time William Ruto was taking over the government, hakukuwa na pesa. And is I think trying to see how we can pay debts. Mnakumbuka by the time tunaenda kura kulikuwa na watu walikuwa wanapiga kelele sana kutoka pande ya upinzani that time. Of course they were the government, but walikuwa wameenda upinzani na wakiongozwa na deputy president, then who is the president. Wanasema hii madeni imeenda sana na ikaletwa bunge tuka-approve tena ile sharing ilikuwa imewekwa tukaongeza pesa nyingine. I think hii pesa imekuwa due for payment. Deni sio kuchukua deni lazima ulipe. So imefika wakati deni inatakana kulipwa. I remember nilikuwa kamati ya transport last parliament, and of course I'm transport committee. Hii maneno ya railway SGR. There were issues mlisikia ya kwamba serikali ya Kenya imeweka KPA kama mdhamini ya ile pesa kama guarantee, ilikuwa imewekwa kama surety. Ya ile pesa ilikuwa inaenda kutengeneza railway, hii mnasikia hii SGR na maneno kama hiyo. So this man I think is due for payment, and the government is trying to see whether they can service these debts. Ilipe hiyo madeni, because I had an opportunity one time wakati nilienda State House, president akatueleza wakati tulienda delegation ya wa Kisii, na wakati tulienda official, na wakati tulienda kama Jubilee members of parliament. Alitueleza where the government is, and according to what he said, for example, hii barabara inataka kutengenezwa kutoka Nairobi ile expressway, and I think inaitwa unajua pa kilomita. Alitueleza akasema the previous government negotiated per kilometer it was going to cost 1.5 billion 1 kilometer kutengeneza kutoka huko mpaka Kutasuwa alikataa. And I think the previous government entered into several debts. Ile loan walichukua kutoka kwa nchi zingine mingi ndio zimeleta shida. So I think by the time the government is trying to see how it can pay the ile madeni waliwachua, how to pay the wage bills ya wafanyikazi, I think hiyo ndio imeleta shida kidogo. But ni shida inaweza tatuliwa. So let's give the KK government time kidogo, so that waone vile wataweka nchi. Unajua ukipatiwa nchi na hakuna pesa, all of the projects you are meant to be a problem. You can imagine that the KK government cannot want to staff hawezi kukataa kupeana pesa kwa county government, in which they are actually the main stakeholders ya mahali William Ruto alipata kura kwingi, pia iko county government na hawajapata pesa, meaning you could not want to punch the same people who put him in power. I think is okay, what your opposition, they are also trying to take advantage ya kuambia Wakenya ati vitu fulani yazafanywa hakuna pesa. I could see members of parliament wanasema hawajapata pesa, na I'm sure that is not far. I'm a member of parliament and the money was in our accounts by fault. So when you go outside there and start saying that even members of parliament hawajapata pesa, hiyo ni uongo. Because when a member of parliament says hakuna pesa, so watu wanafikiria hakuna. Lakini I can tell you for free
that iko pesa ya salaries ilikuwa imeingia kwa members of parliament. What, because we are all paid in one payroll. If I received, who I know the other ones, and if you can see the people are making noise in what your opposition, and you know that is how opposition is supposed to play. You everything, even if anything is done which is right, you say it is wrong. But at the back of your mind and in your heart, you know you are lying. So members of parliament wamepata mshahara. Ile shida I think tumekuwa naye vile, just like vile nimesema, pesa kama ya CDF inakuja pole pole sana. Hiyo ndio changamoto. That is the problem which we have as elected leaders who are supposed to assist poor children who are going to school. CDF money inakuja pole pole sana. So far, as at I think last month, we have only received around 18 billion, which is far less than what we could have. Putting in mind that we only have around 1.5 months to another budget. And you know, if the government could be better, if ikiangalia wapeane members of parliament pesa ya pasari, because unajua pasari ndiyo inasaidia watu wala wachiwezi. It is actually a problem, because again, as much as I've not brought the pasari, because hii watoto wengi wanasoma public schools, I think it is a failure on the side of the government, because they are not giving proper guidelines on students who are in secondary schools, government secondary schools, public, because walimu wanafukuza watoto ovyo ovyo. Mliona juzi iko mtoto alifukuzwa kutoka Maranda, na hiyo mtoto akaenda kukufia kwa njia accident, and you know what, the amount of money hiyo mtoto alikuwa anafukuziwa ni shilingi 4,000. Can you imagine 4,000 shillings? I wish hiyo mwalimu hata angeniambia mimi nimtumie, because an innocent child lost life because of the carelessness of an head teacher who could send away a child from school because of 4,000. And I think even in the previous government, we had said that hakuna mwalimu anatakana afukuze mtoto. But in this government again, I can see there is a failure on the part of Ministry of Education, which is which I think they are not giving proper guidelines. I could request His Excellency the President of this Republic of Kenya, because he had come from a very humble family, just like myself, that because we have said we will pay bursaries na pesa ya CDF, which man has not come. Let them give an official circular and official position to head teachers that they should not just away students who are sponsored by CDF funds, because the CDF funds come and they will end up being in those schools. Wasifukuse watoto. If today I'm the Minister for Finance, for not finance, education, if I'm the Minister for Education, I cannot allow a poor child to be sent away from school because acharibu pesa either na CDF. And you know, we have even gone to an extent of writing letters. Tunaandika mabarua, tunaambia walimu wakuu ya kwamba hii mtoto we will pay the money when it comes. And actually we have been paying when we have been promising. Lakini unakuta bado walimu wanafukuza watoto. Labda shida iko na CS or education, shida iko na our principals, shida iko wapi? The problem is the ministry. Because unajua a ministry is supposed to guide head teachers on what to do. And of course, there is an issue here where if we are boarding, walimu pia wameshindwa vile watafanya, kwa sababu pia hii watoto wakikaa ndani lazima wakule. So we cannot really blame the teachers as such so much. We can't blame, hatuwezi kuleta shida zote tuwaweke, but they should be reasonable. Inatakikana mtu ujipange mahali chakula utakuwa unatoa, unasema because hii pesa itakuja baadaye. It's only that there is delays. Vile nimesema iko pesa inalipwa madeni, iko pesa inalipwa wapi, na hii pesa inataka kuja hapa. When you find mwalimu anafukuza, you can go and get, maybe you make arrangements mahali utakuwa unapata chakula. Hiyo ndio inaitwa proper planning. Unaenda unasema kama ni duka fulani, wewe tu unapatia ile chakula watoto wanakula, I will pay you after 2 months or 3 months, and of course with the, maybe you can even put with some small interest, because hata yule wanataka, so that we don't chase away students. You know, my problem is students from poor families who are being sponsored by CDF bursaries, who are being sent away with from schools, na hakuna mahali wanaenda. It is really hurting. I'm asking the Minister for Education and the PS and the people who are in charge of education in the counties and in regions,
that let them talk to head teachers, not by phone. Let them do a circular. If I've said I've given undertaking that I would nitalipa hii shule ya hii mtoto kama nimepata pesa ya CDF, why should you send away as a child? Unamfukuza aende wapi? That's why we lost one life. And you know, if I was the Minister for Education, that teacher could have been sent home by now. Angefukuzwa, angekuwa amekuwa interdicted na arrest waambiwa asikue, because to me the head teacher of Maranda now is not supposed to be in charge of that school, because how do you just a child with the 4,000 shillings remaining? Actually, hata kama angechukua anybody ampigie simu amwambie kwa mtoto hapa tunatuma because of 4,000 angesaidika. That is head teacher sit there. Nothing, no action has been taken, and that's why other teachers are doing the same stupid things of sending away students who have fees and who are the beneficiaries of CDF bursaries from constituencies, which money the government has not given the constituencies, to members of parliament, so that they would send to schools. Now, then how do you say that you are in charge of such a government? If I was the president, I would have, using that example of that child who passed on because he had an accident, simply because he was chased away by the head teacher of Maranda. The minister has not taken any action, the BS has not taken any action, the regional director has not taken any action. Then we are just telling people that we are assisting the poor Kenyans who cannot afford to take their children to school. That was inhuman, and the minister must take action against such teachers. I could also see teachers from girls schools sending away girls because of lack of school fees, and these are the girls even we are paying for using CDF funds. How do you just a girls school on a Friday? What would happen? This girl can even be rude to go and rob with people who are immoral. Then at the end of the day, you spoil the life of a girl. Why can't we have a system? And then the government, elimu pasari, elimu pasari. What is it doing? When you have a elimu pasari, don't give all of the slots. You are supposed to menu that at least a few slots in the republic, so that such people, when CDF is not there, or when CDF people are not applied on our idea. I think there is a big challenge with the way the Ministry of Education is handling education matters. We should be able now to start up. We should be able to tell the teachers not to just away students. It's unfair. We cannot allow this to continue anymore. Mheshimiwa, tuachane na hiyo mambo ya elimu, tuachane na pia Maranda na ya CS Machogo na President wetu Ruto. Si Machogo, I have not said Machogo. Yeye ndo Minister wa Education. Serikali ya unajua mtu asianze kusema Machogo. Mimi nimesema Ministry of Education as a whole, it has a problem. Mheshimiwa Machogo ndo mdosi wa Ministry of Education. Lakini it's a ministry. You know, it's not the only person who can do it himself alone. And you know, Machogo is my friend. Tulikuwa na yeye parliament last time, and I know he is capable, but maybe he has been abroad when all of these things were happening. I hope that now he's back. He should be able now to take action against those teachers. I would call him in the course of today, so that I tell him to give an official position of the government about students who are being sent home by head teachers. And you know, I've said the head teachers yaona shida because pia hii watoto lazima wakule. But at the same time, we must have a system. Even for example, a child, I'm sponsoring a child with this CDF. You know very well that CDF wechakuja. Why should you send such a child away? It is not fair. I think Machogo should be told that he should be able. Is the park stops with the president. Because the president should be able to advise. You know, I am even wondering what when they have a cabinet meetings, what do they do? They should be able to have a cabinet memo and
take a decision that as a government, we have said that no child should be sent home once he is in the school, because we have Elimu, we have CDF, so that the Majogu can give an official position about the children who are being sent away from school as at today. And actually in Nyamira County, where I come from, watoto wajaenda shule because they waliitwa form 1 hawana pesa. Members of parliament are helpless because they don't have bursary. So mheshimiwa, tuachane na hiyo Nyamira kabla tutakuja hapo hivyo. Jana tuliona huyu mwanauchumi na pia ambaye anaopa mawaidha serikali, David Ndi, huyu economist, akasema 60% ya revenue ambayo inakuwa collected yote inaenda kulipa madeni. Ndio niposa Kenya saizi haina pesa. Uzuri umetuhakikishia wabunge sasa hivi washapokea mshahara yao. Ijapokuwa wale wa Azimio ndio wanasema bado hawajapokea, lakini pesa iko kwa account. Alafu pia serikali ya William Ruto ilisema hii maandamano imeharibu uchumi. Maandamano mheshimiwa ilisha. Ilisitishwa kidogo. Ikakoma. Sasa hizi kila kitu imerudi normal. Lakini pia tukiangalia upande mwingine, rais wetu William Ruto ameweza kuchagua wale CAS 50. Na Kenya tunasema bado ina pesa. Mshahara itatoka wapi ya kulipa wa CAS? I think tuanzie kwa Ndi ni wale watu president aliweka kwa ofisi wa msaidie, kwa sababu vile nimekuambia hapo mbeleni, there is a thinking that vile Honorable Gachagua alikuwa amesema, His Excellency the Deputy President, that when they net the country which didn't have money. So Ndi and the rest, si Ndi peke yake wako wengi. But to me, I take Ndi's comment as careless. That's a careless talk. I don't know whether it's a government position, whether it's his own thinking, but you cannot come to, if for example you are a doctor, watu mtu ameletwa kwa theater. Uende uangalie uone hii mtu ni kama he cannot survive. Uwezi kukimbia kuja uambie relatives wao waambie mnajua nini, hii mtu mmeleta hata kama anakufanya operation atakufa. He's going to die, or he's going to die. No. Ndi, I think the problem which we could be having with people like Ndi is that just careless talkers. You can't go to tell the country. Of course, we also know that there is no money. But you can't go and tell the people that we are unable to pay salaries, we are unable because we are doing this. That is, the only person who can do that maybe is the president in consultation with the cabinet. Akuja atueleze. So, hii maneno ya kwenda kusema, and that's what I was saying, that this KK government, it has very careless people are driving this agenda. Mheshimiwa huwezi sema hivi kwa sababu yule ambaye ana drive Kenya Kwanza government ni Rais William Ruto. Sasa ukisema iko na watu careless, pia umeabuse yule ambaye wako juu. No, I have not. The president is trying his best. He has appointed people who are just careless talkers. How do you say the president is careless? If you have appointed someone to work, he's not working. Then maybe what he needs to do, he needs to look at the composition of his government. And you know me, I was not in Kenya Kwanza in the first place. Saizi uko wapi? Of course, I'm Azimio. I'm Azimio member of parliament who is saying that we must tell people the truth about the leadership. Who doesn't know that William Ruto won the elections? So, tutaendelea kukaa maneno ya maandamano throughout. Because somebody alishindwa kura. No, we can't do that. Na hii, you know, let me tell you, bana Manoti, mahali shida inatokea. And I said this, and let me repeat for the benefit of those ones who didn't hear. Ya kwamba wakati tulichukua kura kama Jubilee government, the deputy president was William Ruto. And immediately we took the government, William Ruto was sidelined. He was sidelined from the running of the government simply because of the handshake. And the handshake was driving this government together with the ruling government, Jubilee, where the president now, then he was the deputy president. But he was put aside. There is nothing he could do. And actually he was desperate. And we knew, despite the fact that there's a time when walikuwa anasimama anasema ni vile mtu anakuwa na brave face. But we know the president was put aside, the president. And the handshake was the cause. You know why I'm not supporting maandamano and why I'm not supporting the agenda of the opposition now, the one which is led by Azimio,
is one. That the people who branded, that the people who made all the messes we are in now. Unga ilikuwa pesa ngapi? Mafuta ilikuwa pesa ngapi? But there was still a problem. Mheshimiwa, ni ile mambo vita Ukraine. Vita Ukraine. No, but Ukraine, who said Ukraine has recovered so that ndio tuulize hii serikali ya Kenya kwanza why tuko na njaa ya nini sahi? Because where by the time William Ruto was taking over the government of this republic, it is where those things are. Actually, some of the things have even returned. Tuseme kama fertilizer imerudi chini, ilikuwa 65 imerudi chini. But these people, they're not talking about it. You know, we must, as much as we want to oversight the government, let's be fair. And you know, hii maandamano, if you look at now, okay, let's go to maandamano, because you have said it's affecting the economy. Yes, it is. How? Because look at the destruction ile imefanywa Nairobi. People are fearing they cannot open their businesses because watu wakikuja, hata kama umefunga, people wanaanza, they start breaking into your premises, wanaiba vitu. Who can invest in a country where people are rioting every day, every Monday and every Thursday? No, nothing. Hakuna mtu atakubali. Mheshimiwa, last weekend Ruto akatoa press na pia Raila akatoa press, wakasema watakuwa na mazungumzo. Je, una support hiyo mazungumzo? Na kama mazungumzo itaenda paka ikuwe ni mambo ya handshake, je, unaunga mkono? Mimi wacha nikuambie. Kwanza if you look at the composition of Azimio, wale watu wamepelekwa kutoka bunge waende kufanya hiyo negotiation, hatu utacheka. Because Azimio, Jubilee is part of Azimio. Uliona mtu ya Jubilee hapo? Hakuna mtu ya Jubilee hapo. So how do I support it? They didn't have any person. You know, Jubilee is not the Kioni. Hii mtu ya masufuria, hii anaweka masufuria kwa kichwa kila siku. That is not, because he was not elected. The elected leaders of Jubilee, it is me and the rest wale wako bunge. We have not been consulted on this issue of negotiation. And what are they going to negotiate? That is my issue. And then if they are negotiating, and you know, the president is only trying to follow the constitution. Legally in Kenya, according to the constitution, ni nani anaongea kwa niaba ya watu? Ni nani? Si mbunge. You know, if that's why people, if I become careless in my utterances, people will take that I'm talking on the behalf of people of Nakuru Town West. If I become careless, because I'm their representative. Waja hii maneno ngine unasikia hii idlers wanaongea huku na bada. When you are not elected, you are talking on whose behalf? In fact, opposition. Opposition, no, but true, because in every constituency we have a member of parliament. Either that member is in the government, KK, or opposition, Azimio. So those are the only people who can allow to talk. So if Raila wants to be sincere, the system is they want the president to say. And if we start the issue of ile accord, ile the one they are talking about, equivalent to kama ile tulifanya handshake, ile ya Kofi Annan, then we are taking this country backward. Then there is no point of holding elections. Why should we go to end elections? Ukishindwa unasema sasa unataka accord. Then why are we having elections? Then what we should do, then let's do away with the elections. Ikifika 5 years tunakaa chini tunasema wacha tukubaliane vitu tutakao hii serikali. Ndio tuseme sasa kama tusikue na kura, kwa sababu to me it's not making sense that we have elections na ukishindwa every time mnataka mkue na accord ile mnaenda kukaa chini muongee. I think the best thing the president should do, they do away even with this what is trying to tell Kenyans. He was elected, watu wakaenda kotini, ekaenda mpaka Supreme Court. What does the law say about the elections? It says once the election is done and you have any grievances, you go to Supreme Court. You are given 14 days. Umeenda Supreme Court 14 days. Emesemekana bado yule ndiye alishinda. So let him forget about these issues of whether hiyo anataka kusema ati wabunge wachaguliwe waende kufanya sijui nini. The constitution is there. Let him follow the constitution. That is my advice to the president, that he should not relent, he should not be intimidated. He is the president of the republic. People went to court, walienda mpaka wakafika Supreme Court. Supreme Court ikasema William Ruto ndiye alishinda. So what is here, let him talk with the elected leaders like ourselves, and we are talking with us. Let him tumusaidie so that when the government makes a mistake, we criticize. When he does well, we also
assist the government so that if we have we say yemefanya. Lakini to me now, kama have an issue, the one I've talked about, where students are being sent home, that's an issue which I'm telling the KK government to look at. The Minister for Education, where they have not given any bursary funds, so is the borrow rates with them in their goal. So I think to me, the issues which we have at hand, which as Mio and the opposition people are talking about, actually they are the problems. Because after the handshake, they drew away the government of Jubilee. They started they are in the opposition. So we didn't have any opposition to oppose what the Jubilee government was doing, simply because Raila was supposed to be in the opposition, then he entered the government. Now, that's why the president should not allow the handshake, because if they have another handshake, it means if Jubilee KK government makes any mistake, hakuna mtu atawakosoa. Let's do the 5 years is there. So Raila and his group waendelee kuangalia vile serikali ya KK inafanya makosa. Ikifika 2027 wakuja waseme mlisema hii hamkufanya, mlisema hii hamkufanya. So sisi tupatie kura tuende kuwafanyia hiyo kazi. Take it from me today. Hata kama Raila angeshinda kura, there is nothing he could have done, because he could have started paying debts which William was paying. We could be in the same pot. So they should not turn around after they have messed from the other previous government to come and start telling us that now this is what we want to do. Tunataka kufanya hivi, na ndio walikuwa cause of all those problems. Let them give the president of Kenya Kwanza nafasi ifanye kazi, then from there the only mistake which I think the KK government is making, the only mistake I can see, and mimi, I'm just talking from on my personal ground. Vile nimeangalia, I think they are talking too much. Ambao ulikuwa unasema wako na reckless talks, ni akina nani? Hiyo watu wengi, hiyo nimesema kama hiyo ndio liona reckless talk. Unaona cabinet ministers wao wanaanza let them go and see wafanye kazi. Unajua shida pia when you put members of parliament who have been members of parliament in the cabinet and you are not careful, wanaweza kukuharibia. Unajua sisi tunapenda kuongea sana, so reckless. Maybe I'm one of them who can be reckless in talking, but when you are a member of parliament and you are in the executive, you must change. So wale watu unaona pale wanakaa pale former members of parliament wanaongea sana, you know, they have not known that they are still in the executive. We are being we oversight the Ministry of Transport, where the CS is Murkomen. And actually, if we had ministers who would behave like Murkomen, if the rest of them would behave like Murkomen, I'm telling this KK government will succeed. Because Murkomen is too professional. He handles issues without even saying you are from which party, you are from where, no. He handles because he has come before us as a committee. So I think I would urge the KK government to take these other ministers to Murkomen so that they can tell them how they are supposed to behave. Because it's like some of them, they don't know how to work. But Murkomen, I'm telling you, he has a bright future. That man, I really have a lot of respect for him because he has performed above board. He takes serious his work. If for example, today I go somewhere, I see something which is not right within his where is the minister, you call him, he takes action. You will see that they will cut actions and it's practical. You know, we want members, we want the executive and the special cabinet members to be practical. I'm sure if we was the minister for education today, that head teacher Maranda could not be there. Mheshimiwa, tuachane na hiyo head teacher principal Maranda. Labda tuje hapa hivi kabla tuje kwa mambo na counties. Unaona labda kama serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na William Ruto inachezea kinara wa Azimio ama opposition Raila Odinga, kwa sababu siku hiyo weekend iliyopita Ruto akajitokeza akasema kutakuwa na mazungumzo. Raila pia akakubali akasema maandamano iweze kusitishwa. Ruto akiwa Kisii kule akasema 2027 Ruto Raila ata make sure ata agent ana. Juzi wakiwa hapa hivi Njoro, Ruto akasema no handshake.
jambo ambalo pia Raila pia amesema yeye hataki mambo na handshake. Lakini unaona kama hii ni kuchezeana tu, Ruto anajaribu kuchezea Raila. Raila anataka nini? What does he want? What is his problem? Kama hataki handshake anataka nini? What does he want? Amesema anataka bei ya gharama ya maisha iweze kupungua. Sasa hii gharama ilianza kuwa juu lini? Ilianza lini? Si ilianza hata when he was with the handshake with Uhuru Kenyatta, gharama ilikuwa imeenda huko juu. So which one is he talking about? Na mambo pia election, mambo ya IBC. IPC bwana Manoti. You know, let's not behave like people who have not gone to school. What is the mandate of IPC in the constitution? Si nikufanyisha kura. Then ikifanyishwa kura, but the National Tallying Center, every presidential candidate is told to have a chief agent who is allowed to access the server. These servers who are accessed, which one are we, ni gani tunataka tuende kufunguliwa tena? Na nani anafungua? Iko mahali anasema ati the president aende kufungua, afungulie server kule ikiisha. Mimi nimekuuliza mheshimiwa, unaona kama Ruto na Raila watuchezea akili? No, these opposition people they are not honest. They are not, when you give demands that unataka server ifunguliwe, and na wewe ni mtu umekuwa member of parliament, ni mtu umekuwa mpaka prime minister, ni mtu wewe uko na watu wengi wameenda shule, nani anaenda kufungua saba? Where does it say that once election ikimalizika ukienda mpaka Supreme Court bado ukishindwa, yule amekalia utakuja kumweleza kufungulia saba? Then let them bring the law in parliament tupitisha, tuseme even after Supreme Court has ruled that whoever was won is the person who is supposed to be the president. Waja waseme even after that you can come later after 6 months and say you open the server. Who will open the server? The server you cannot. The server is not. You know, people think that the server is a place where there is like a house. Watu wanafikiria, unajua Wakenya wengi hawajaelewa hii server vile iko. Wanafikiria server ni nyumba imefunguliwa, William wako na kifungua ataenda kufungua waangalie waone. Hakuna kitu kama hiyo bwana. Server is it was accessed by the chief agents ya presidential candidates by that time. So this issue of atikwenda kufungua server, mimi sioni inatokea wapi. That's one of the demands. Where does the law say that unaenda kufungua server the president afungua? Hakuna. Another walikuwa nimeona wanasema ati wanataka at members of parliament who have shown to work together with the KK government. I don't know whether they are referring to me, because I've said I'm working with the KK government. Mjiuzulu. Sijui, where does the law say? What does the law say? Does the law say that if Arama today says KK government is doing the right thing, therefore Mjiuzulu? Is that what do they mean? Because what have I done with Mjiuzulu? Hiyo ni ujinga tu, because even that's what Raila wants. When wakati Raila alienda kufanya kazi na Uhuru Kenyatta, hakutuuliza sisi what elected leaders, we found him there. So did he ask his people that he's going to work with Uhuru Kenyatta? And where does he think that every time yeye ile kitu anasema ndio the right thing to inatakana kufanywa? I'm an elected person, people elected me, I'm the one who is supposed to use my head and see I'm supposed to run my constituents. I cannot be dating right every time, or as me people, or in that case the Uhuru Kenyatta, because okay, my party leader is Uhuru Muigai Kenyatta, and I'm sure he's always seeing me everywhere when I go. Nasema nafanya kazi na yeye, ataniuliza. So who is Raila the Azimio candidate? Ana Azimio nini kesi iliisha? Unajua sasa ile kule Azimio ni jina tuliendea kura. Tukikuwa na ODM, tukikuwa na Jubilee, tukikuwa na hizi zingine. Upa na zingine hivyo. But wakati tulikuwa elected maneno ya Azimio iliisha. Then you look for people who want the government so that you can be able to work together and see how you can push your constituents. We cannot start saying now that tika Azimio. Azimio wale warudi ODM, sisi tumerudi Jubilee, UBA rudi kwao, so that ndio kila watu sasa zaidi tuanze kutafuta marafiki wengine. Let me tell you why. In Nakuru Town West constituency, where I was fighting on Azimio, not Azimio ticket, on a Jubilee ticket, we had another candidate called Yochoki, who was an ODM candidate, and you could see Raila was coming every other time. Did you see ulisikia akisema atipe Arama kura? Ulisikia? Si every wakati ulikuwa unakuja hapo ulikuwa unasikia alisema pe Arama kura? Hakusema. Lakini how many times did I say Raila apewe kura? Several times. Now Raila ataniongelesha kama mtu ya Azimio kivipi? What did he help me? Alinisaidia na nini? In fact, let me tell you, I really
think that I made a mistake of remaining in the Jubilee. If I could have gone in a UDA, I could be a member of parliament on a UDA ticket. So I ningekuwa KK, because we had a presidential candidate on Azimio who is an hypocrite. That is Raila, because Raila could not come here, and several times in the summer nikawaambia wacha tukue kama ni Azimio, they could have the chest party inaitwa Azimio. Then we could not have two candidates in Nakuru County West. We could not have two candidates in our Azimio ticket, two of them Cairo, and the one from ODM. Now tumeendelea kura mpaka tumeshinda. Arau mtu anieleza saa hii aniambie ati yule Raila alikuwa amekuwekea ODM candidate anataka kumfuata nyuma. A fool is only person who can. Wachana mambo mheshimiwa. Umekuwa mheshimiwa kwa saizi ni tamu ya 3. Miaka 15. Zaidi ya miaka 10. Labda hii mambo ya election zikiisha, kunakuwa na maandamano, kunakuwa na uharibifu wa mali, na pia hii mambo ya kwenda Supreme Court. Kila after election mambo na Supreme Court. Labda kama mheshimiwa ambao umekomaa, labda tukielekea mbele suluhu ni nani wanga anaenda? Hiyo maneno yote umesema maandamano, Supreme Court, ni nani wanga anaenda? Ni nani? Yule ambao wanashindwa. Ni mtu mmoja tu. Sasa suluhu tufanye nini? Suluhu ni wengine kama yeye waje maneno ya siasa. Let him stop with politics. Unajua ukisimama mara mingi umeshindwa. Waje Raila waje bwana maneno ya kwenda siasa tena. Let's have somebody else. Wewe angalia every time wewe unaenda unashindwa. Unaenda Supreme Court bado unaambiwa unashindwa. Unaenda maandamano tena unashindwa. Maandamano let me tell you. Maandamano hii haiko kwa katiba ati ukishindwa kura hapo unaenda maandamano ukuwe president. Hakuna ni ile kura watu wanapiga. And even if you attract the largest crowd in this country, you can never be a president because you wamepeleka maandamano. Even if you hata kama Wakenya sisi sote Wakenya tuende maandamano. Oh, everybody including hata watu ya KK, they can never announce Raila to be the president because watu wapenda maandamano. Kama unataka mzuri wewe weka hiyo watu pamoja wakati tunaenda kura. Waenda wakupigie wote upate kura mingi utakuwa president. Hao ambao wanaenda maandamano. Hao wanaenda maandamano waende wapige kura. Hao wapigaki kura. Wanaongoja mpaka Raila akianza kuitisha maandamano ndio wanaenda. So let them know the cheat people that maandamano itakufanya ukuwe president ya hii country. No. Maandamano it can only distract inaleta destruction, inaleta maneno ya ile watu wakichoru for few of those who voted for you. Inafanya Maria inaharibika. Kama saa hii when you look at Kisumu, angalia Migori where the stronghold ya ODM, watu wanaharibiana mali. Na stop hii maneno ya Nairobi hidras ni wengi. Nairobi hata ukienda pale watu wanaenda ni watu wanja wana maneno wanaenda huko kuambia rusa mawe. Wanarusa kwa sababu they take advantage yenu wanarusa mawe pia wanaibia watu wengine. That's not the way to go. I think if Raila thinks that he wants to lead this country, and of course saa hii mimi naona wakati yake imeisha, let him get somebody else waende wauza sera, wawaje hii maneno ya IPC, wawaje maneno ya kuambia sisi elected leaders that lazima. Sasa William Ruto anataka afanye nini kama Arama? Mimi nimesema nataka kufanya kazi na yeye. Wanataka William hata asema sasa toa Arama, atatumia sheria gani William kusema? Hii wanamwambia how does Arama a Jubilee member of parliament who is saying that I am working with the government of the day, what powers does the president have kuniambia aenda waambia sasa hiyo watu wanataka afanye nini? You know, those are some of the stupid demands I'm seeing these Azimio guys have. That those people have said that they are either working, or once you are seen in the State House. Why do you think that if I'm seen in the State House, I'm not oversighting the KK government? Kuenda kuona president iko shida gani? Apart from even saying that I'm going as Arama, the president will be my personal friend. Angalia ile mpia ya Kibira. He's being just like Arati everywhere. Why? What has he done? Just want to say to the president who is his friend. Shida ni nini? What do you call defecting from the party which is sponsored to the parliament? So hata William akikuja hapa tusimsalamie. If we see me tukikutana na yeye hata kwa airport ya Gachagua, and mtu kama Gachagua tumekuwa na yeye in the same committee. We have apart from him being in KK and being in Jubilee, yeye kuwa UDA na mimi kuwa Jubilee, we are personal friends.
I know the wife. When we were members of parliament, there's a time the wife was going to Njoro. I met. I was giving her some donation. We are personal friends. So according to Asimio, I cannot say yeah to the president. I cannot say yeah to the deputy president. Yani wanataka tu tukae namna hiyo. Lakini hawa wenyewe Raila akiitwa leo yeye ataenda ongea na William Ruto. Mimi Mr. Ulisa ni kwa nini wameenda kuongea? Lakini anataka kuuliza mimi tunaenda kuongea nini? I think hii hypocrisy must stop. And you know, me I come from a constituency where I have all of the communities who voted for me and who didn't vote for me. But hiyo ni siasa. Siasa ikisha, they are all my people. Naendelea kuwafanyia kazi. So unieleza uniambie that kama mimi naona iko kitu nataka nisaidiwe na serikali, nikose kwenda kuongea na ile watu ya serikali, ati kwa sababu ndaeleza uniambie kwa sababu umeongea na hawa. Sasa William Ruto aeleza waambiwe William Ruto ako na president yako na nguvu gani ya kwenda kuambia mjumbe yule ameenda kuongea na president, amweleza amwambia ati sasa these people should know. Those are some of the stupid demands you can see they have, that members of parliament who have shown that if you was in the State House, I don't know what you want the president to do. Another stupid issue ni ya IPC, sabe funguliwe, sabe nafunguliwa, nani anafungua, sabe uende to the constitution, waone vile sabe natakana kufunguliwa. Another one ilikuwa nimeona wanasema ni gani, there is what was it, there is an issue bei ya unga. Bei ya unga au ndio walifanya ikaenda juu, so watuambie vile tarudi chini. Tunataka subsidy. Mheshimiwa, tuachane na hiyo mambo ya siasa, tuje hapa hivi kwa counties. County ya Nakuru inaendelea vizuri, sio sidhani kama kuna mambo, lakini kule Nyamira tuliona unapiga sana Governor Amos Nyaribo. Shida iko wapi wewe na Nyaribo? Unajua Nyaribo mimi sina shida. Nyaribo is I think trying to instill fear to elected leaders from Nyamira and outside Nyamira, such that even today is trying to tell me that nikienda pale nione kitu mbaya imefanyika. If I say kitu mbaya imefanyika hapa, atasimama aseme wewe Arama ni muisi, wewe Arama umeshindwa kufanya kazi kwa Nakuru County, wewe Arama because you don't come from Nyamira, usikuje kuongea maneno ya Nyamira hapa. Wewe Arama, wewe natakana sasa ukae huku ukitembea, and is forgetting that I come from Nyamira where I have relatives, where I have friends. If you go to Nyamira General Hospital, my friend, you would be shocked. Mheshimiwa, ulisema Nyamira in general haina oxygen. Na pia nikamsikia Nyaribo akisema wako na oxygen. Sienda onyeshana iko wapi. You know there's a difference between the talking. I said hakuna oxygen because I had a relative who was transferred from Nyamira to Nakuru because they missed an ambulance to bring that person here. Nikasema CT scan. Ile unapigwa CT scan pale, lakini hakuna daktari anasoma, unatume Eldoret. The one which was done to my relative was sent from Nyamira to Eldoret. Actually I got it from Eldoret after nimeuliza imetumwa wapi. That's what I said. Na mimi nikaeleza nikasema Nyamira, there is a big problem. So instead of this guy asking me what was the problem, I'm a leader just like him. Instead of asking me that what Mheshimiwa Arama ni nini ulifanywa, alienda akaenda kufungua hospitali, sijui alikuwa anafungua emergency, sijui alifungua nini, akaanza kusema iko mtu mwingine nimeona ametoka huku Rift Valley, ati sasa wewe tunakuchua huko na makesi kotini, sasa wewe huko na umekula pesa ya CDF, ukikuja hapo utakula zaidi. I think I call it nonsense because you should go to Nyamira National Hospital ingie ndani. What is you huko nje mahali unapeleka watu wanakupigia makofi? Let him go and enter inside the hospital because you don't need a visa. Yeye atakini visa ile kama ile ya kwenda America ndio ingie pale ndani. Aenda aone how many people who are there and they don't have any medicine because hakuna kwa pharmacy, hakuna, na awauliza waambie prescription ile wameandikiwa ya kwenda kununua madawa. What is happening in Nyamira? And you know now because he talked, I took an interest. What is happening there? Labda ukisema interest gani? Yani I have an interest because after I took my relative, then I had an interest to hear what the people are saying. And I went there personally. I was there on Friday. What is happening here? Madawa inakuwa diverted, inapelekwa to the nearest chemist. So ukiandikwa dawa na lazima unaambiwa na chemist. Wasao wanajua ile dawa wameiba kutoka kwa hospitali imewekwa chemist fulani. And indeed
if you look at what that governor said that time, that yeye ameamuru chemist zote zile siku karibu hapo sifungwe. Kwa nini alikuwa anasema sifungwe? Ati madawa ya hospitali inapelekwa kwa hizo chemist, so hiyo chemist iende ifungwe. I was even asking myself, does this governor ameenda shule gani? How do you close? You can't close a chemist simply because you are a governor. We have the board, Poisons and the Street, I think it's called something, board, which takes care of chemists which are operating outside their mandate. So ukianza kuambia watu ati nimesema ati hiyo chemist iende ifungwe. Chemist inafungwa kama nani? Wewe ni nani unataka kusema ufunge chemist, unatumia sheria gani? That's why I said that inatakikana pia hii governors tuangalie how people walienda shule gani, ukamalizia wapi, how you went to school. You know, some people they have forged papers. And that's why unakuta mtu anasema ati nimefika university, lakini university ni ya wapi? Mheshimiwa, nataka kumaanisha Nyaribo ajenda shule. Lakini ni shule gani hii ameenda? Because I think shule ya Nyaribo ameenda, ukiangalia tunataka kwenda kuuliza form 4 alipata nini na form 6. And then why didn't he go to University of Nairobi? Because it was there at that time. I think to me ile watu walikuwa wanaanguka ndio walikuwa wanaenda India. To me the way I know. Lakini ile watu walikuwa wanapita walikuwa wanaitwa university. Ama iko mtu aliitwa University of Nairobi akasema waje aende India. Umewahi kusikia yani? Manoti you are in Kenya. Umewahi kusikia mtu ameitwa University ya Nairobi lakini asema let me go to the University of India? What was happening that time? When uulize mtu alipata Nyaribo alienda India. I think he's behaving like one. Hiyo mtu ni kama alienda India. You know, I think behavior yake from vile alikuwa ananitusi juzi is not even addressing the issues I raised. People behave like that. Ni ile watu wamenunua makaratasi wakaenda kusoma huko nje wakarudi hapa. So wamerudi hapa wanasema, and that's why the constitution hii tulikuwa tumeweka ile ya kusema that people should be presidents, people would be governors, must have degrees. That's why it was declared unconstitutional. Even the next elections which you are going to have, you can fight for presidents even if you don't have a degree. That's because people have, you know, the reasons why you would not even get this degree. Tuende tuweke makaratasi kila mtu aseme CPE alipata ngapi, form 4 alipata ngapi, form 6 alipata ngapi. Because that time university ilikuwa inalipwa pesa. Most people didn't get degrees because they could not get, they come from poor families, they could not get parents who can sponsor them to university. Wanawachia hapo. But there are people who used to, the parents used to be able. Mundu amepata division 4 ama ameanguka kabisa. Do you know there is a person we were fighting a certain candidate, I think for PS. He didn't have for standard 7 certificate. He didn't have form 4. We asked why. Lakini he had a degree na hako na masters. From where? From India. So tukauliza, mimi nikauliza nikasema, how did this person get a degree yet he doesn't have standard 7 and form 4? Tukasema aenda read. Do you know what happened? Wakati alireta yake, he had E in KCP, CPE that time. Then he was a form 4 failure, but he said he went to India. Kama umeshindwa kusoma hapa primary, secondary, umeanguka sote, hii ndio unaendaje, unaenda upate degree huko. So we must come back and look at the credentials of people like Nyaribo. They should be able to tell us why they went to India kusoma if they were intelligent. Wakawaja Nairobi. So I think I can authoritatively say that is an Indian product. Mheshimiwa, tuachane na hiyo. Wengine wanauliza hii vita yako na Nyaribo, mbona umeianza mapema? Kwa sababu watu wengine wanasema unataka ugavana wa Nyamira. Umeanza mapema sana. Wacha nikuulize Manoti. This is the time when people are suffering. And I've just to know because my relatives are there. So would I wait for all that time niende kuongea kama Nyaribo ametoka? I'm telling Nyaribo to work. Let him work for his people. Let him live side souls. He's elected. They afanye kazi. Hii maneno ya kutusi watu
Ukienda bado unasimama unaita watu street frogs, ukienda unaita jibara, unaita nini. Those are the stupid things. Long itakana iwaju. If for example you come to my constituency in Nakuru Town West, it has happened to me. I'm not perfect. I'm not 100%. But if today another person you're a leader or an MCA or even an individual and aseme mheshimiwa Arama iko kitu hapa inaenda wrong, nitaenda nichukue mic nianze kumwambia wewe you are very stupid, what were you talking about? I would go to that person and niambie where the problem is. I rectify if there is a problem. If there is no problem, I tell you that this is the way to go. Like we gave bursaries just before to end the elections. Many people come to my office to inquire. Wengine wanaandika kwa mitandao, they say that Arama amekula pesa ya CDF alikuwa amepeana, but I called them, unaweza nasema ni vile pesa ijakuja, ikikuja mtapewa. People can understand. So abusing people who are there with the truth cannot change facts on the ground. If I were him and kama angekuwa ameenda shule mzuri, that's why I'm saying that kuenda shule unajua pia it matters where you, because that's the IQ. Kuenda shule, people go to school so that you become intelligent. Ujue vile unafanya vitu. Yeye angeenda mpaka kwa ile hospitali aenda atembe sini kwake. So maneno ya kwenda kusimama governor is not even there. It's my relatives and the friends and the people who have had the way I assist the people wanakuja kwangu kuniambia that tusaidie tununue madawa. I cannot tell the people that siwezi kukusaidia kwenda huko because Nyaribo will start abusing me. No, that one I will assist and I will talk the way I'm talking here. That Nyaribo should go back. Maneno ya kura, we have 4 years kwenda mbele. Na Nyaribo hawezi kuniambia tuende kusimama kura Nyamira because Nyamira si kwake. Alisema pia huko hapa Nakuru pia unasimama huko. No, but he's not the one to direct me where I can go and defy. If I want Nyamira, why not? See, I can go to Nyamira and defy and here's what I've done here, I can still do it there. So, yeah, asifikiria at the end, yana kueleza watu ya Nyamira, ati nikimaliza, I will show you ni nani munapatia. How do you say that Yakimaliza when he is not even doing anything to the people of Nyamira? This man cannot attend the functions. National functions, we have been asking. There is no governor, there is no deputy. Wanaenda kwa hiyo national functions because we see even TVs unakuta ikifika Nyamira unaona county commissioner peka yake. And then somebody tells me that he said it is not good. You know, if you said it is not good, you should resign. You know, why do you want to punish innocent people who voted for you thinking that you are ready? If you become an edit, just resign and leave people for other people to work so that in your county itaendelea. Wacha nikuulize, Nyamira County when I'm inquiring, and you know now this man has made me have an interest which I didn't have. Because I think what interest kusimama huko. Yes. Is the one who's making me niende kusimama. Ndio nimtoe ajue ya kwamba hakuna kazi amefanya. Because reason point number 1, I was looking at the composition of the executive, what wanaitwa cabinet means at CECs. The county secretary wa Nyamira County is Aluo. Aluo county secretary. The chief of staff comes from Isonsarigo. Then is Isonsarigo. He comes from Mubobas. The other CECs who are there and the CEOs, they don't come from Nyamira County. Meaning, you know, their residents where, you know, like if you ask Arama or the others who are mahali mlikuja Masisi hapo ndio nyumbani. So I have roots. But there are people who have nothing in Nyamira who have been appointed as CEOs and the CECs. Lakini mheshimiwa walikuwa vetted wakakuwa shortlisted wakakuwa vetted na wakapita. No, you know, this is what I'm saying. They have all the qualifications. I'm not talking about qualifications. I'm talking about the residents. They don't come from there. My friend, let me tell you what happens. Devolution didn't mean that when you devolve money, you start employing people from all over, then you leave the people from where you are, where that county is. Why should we have Nyamira tukue na Mjaluo? Si hadi mimi si Mukabira. But why should we have a county secretary Aluo when we have our own? Tuko na watoto wetu wamesoma kama hiyo Mjaluo, lakini they cannot get that job. Why? Lakini mheshimiwa ni kama hii si itakuwa pia ni ukabila. Ukabila aje? Where can we have a Kisii in Siaya? Inawezekana. No, tell me where do we have a Kisii county secretary yako wapi? Wacha hata hiyo. Mliona hata hapa Nakuru tulipambana. Hapa Nakuru unaona uko na composition ya kwanza ilikuwa namna gani?
jambo ambalo bado kesi iko kotini, hatuwezi lizungumzia. Ndio nimesema, I really feel bad when I have brothers of mine or I have cousins or I have friends whose kids wamesoma wako na madigiri kama wale wako pale, lakini they cannot get a chance to work in their own county. Instead tunapeleka hizo manafasi kwa kaunti zingine, na sisi kama watu ya Nyamira hatuwezi kupata watoto wetu wale wamesoma waende kuandika hizo makaunti. That's the point number one. Why this man called Governor Nyaribo should be sent home? He could have been sent even yesterday, because you cannot employ in a county uende utoe watu nje kwa hata counties uandika hapa when you cannot get the people from your county uende kuandika kwingine. That's point number one. That's why you should go home. Secondly, we have issues of students. Watoto hawaendi shule. Actually, who come from, leave alone him being the governor, who come from his own ward yake ya nyumbani. Kama mimi tuseme Nakuru Town West London ward, iko watoto ya London. Unataka kuniambia iko mtoto ya London mahali mimi naishi anaweza kosa kuenda shule na mimi niko hapo? Ama neighbor. Today, as we talk today, I will show you a clip. Wakati nimetuma hii vijana yangu waende kuangalia wale my relatives who brought an issue to me yesterday when I was in Nyamira, that iko watoto wanatoka, it was even the newspaper, it was in Citizen. Nimetuma watu waenda huko. If you look at the distance, mahali watoto wanatoka na mahali Nyaribo na kwao, is just a neighbor. What type of governor is this who cannot help neighbors? Watoto tuende kusaidia watoto kutoka hapa. Then Arabu asimama aseme Arama ni mtu ya Nakuru, sitaki akuja hapa Nyamira. When he himself comes from Nyamira as his claiming, then he is unable to assist even neighbors. Then you tell him that you take kwenda nisiende kusimama gavana hapo. Hata kama siende kusimama, mimi ndio nitapeleka mtu yule ataenda kusimama, tutamtoa na mtu mwingine. Let him there afae, na mimi namuombea sana tufika wakati hiyo. I will take somebody there so that ndiye ajue ile vitu ya ujinga amefanya mingi ya iko hii Kenya sasa. Mheshimiwa, tusimwabuse kwa sababu hayuko hapa hivi kujitetea. No, look for him, you let him go. Unajua yeye alikuwa anafikiria that he knows how to abuse. Some of us we know how to abuse even much better than him, lakini hatutaki kwenda hiyo. If we want us to answer abusers, we can also to abusers. Yawezi kuanza kusema mtu atuwe tunakujua uko na makesi kotini, sijui uko na nini, makesi gani? Hiyo ni ujinga ya hali ya juu sana. Okay, Mheshimiwa, labda neno lako la mwisho tukimalizia, labda kwa wakazi wa Nakuru County na pia aswa Nakuru Town West. Na pia mali umesema uko na interest kule Nyamira. Your last words. My last words kwa watu ya Nakuru County, wacha tusaidiane. Hii county ni yetu sisi sote. Tupatie nafasi wale viongozi wamechaguliwa, tukianzia mimi, tukianzia MCA, tukikuja kwa members of parliament, county na national government. Wacha tusaidiane mahali tunaweza. Tusikue ni watu ya vitina. Tusikue ni watu ya kuwa na personal issues. If for example nimekosana na si kukosana, kama sioni Susan amefanya kitu, badala ya kumwambia maneno let me look for Susan, nimwambie madam governor this is not right here, na kama yeye anasikiza tutaongea afanye vile ameona nimesema ni maoni, because it doesn't matter whether we are a nation or a county, because serikali ni moja, wa Kenya ni wa moja, so let's come together tuone vile tutasaidiana mahali tunaweza. We could not criticize either the county or the national government unnecessary when we can see that tuna rectify each other. Like wakati nilienda Nyamira, I was just giving a suggestion that there is a problem here at the Nyamira General Hospital. Then he probably this governor goes to a function. Then he says that he understand there is a member of parliament who is in Rift Valley is coming here anataka governor atusijui alikuwa anaenda wapi sijui vitu kama hiyo. That's what I'm saying, that we should not be able to criticize other leaders when we wear our views collectively. For Nyamira people, I can tell them that iko shida. So kama wanataka kutatua shida yao, si lazima niende kusimama kura huku kwa sababu hata iko county hapa iko I'm still a member of parliament, but I can tell you for free that the type of county government they have there watalia miaka ngine 5, so wasiende kufanya makosa tena kwenda kurudisha watu kama hao Nyaribo, kwa sababu Nyaribo ameharibu county ya Nyamira. Hakuna madawa, there is nothing going on there. So I can tell them that okay, because they had elected him, for the few elected him, they should not still make a mistake in 2027 to elect someone like him. Let's look for somebody else. It cannot be necessary Arama.
because we don't know whether God will take us there that time. Lakini Nyaribo should style up, awache kutusi watu saa ile wanamwambia makosa mahali iko. That's instilling fear to elected leaders and any other person who is right telling that hapa si mahali mzuri, aenda awache hiyo. Akiendelea kuacha, juzi Rais Ruto alikuja pale Njoro, akalaunch barabara kutoka Njoro kuelekea kule Naiswet. Hii barabara ya kutoka hapa Ronda hapo Mwariki kwenda Barut kwenda Kapkures, labda imefikia wapi? Hiyo mabarabara yote tumesema hakuna pesa. Unajua ni mzuri tuambie watu ukweli. There is no money in the government. So tukikuja kusema kuambia watu watafanywa saa hii, hiyo itakuwa ni makosa. Let's give the KK government time ipate pesa ikikuja tutatengeneza barabara. Hata ile watu walikuwa wanapiga makelele wanasema the president is launching projects which he has before. I think to me is not an issue. The issue could be sitaisha. Kama zina even if we launch 10 times, pora ziishe. That is it. And you know, nilikuwa naangalia kwa mtandao wakati president alienda Kisii na Nyamira. Unajua manoti, I think hata wewe uliangalia wakati Nyamira, wakati watu walifika Nyamira, kwanza stop ya kwanza the Nyamira mahali inaanzia, the county government of Nyamira was not represented. The governor was not there. Who talked on behalf of watu ya Nyamira? Ni Simba Arati, who is the governor for Nyamira, for Kisii. Wakaendelea kuenda, wakati walienda wakafika sasa mahali ile inaitwa nini, ile mahali walienda kufanyia ile mkutano. What was the name of that place? Mahali wanafanyia mkutano hii, mahali mkutano ilikuwa inafanywa. Hii ya Kisii ama Nyamira. The governor of Nyamira was there, Nyaribo. My friend, let's have even, you know, they say that wanasema the way you look like, you know, the way you dress, the way you talk, it matters a lot. Me niliona governor, I was shocked. Governor, how do you go to a function where the president is and you dress the way you dressed that time? Want to go back to the cribs and see. You dress like mtu anatoka kwa mashamba ya mahindi. Unakuja you know, the way he appeared to me, niliona hako na shida. He's not properly dressed like a governor. If I'm a governor today, I would dress properly. I think the first thing the governor should be told, and awe anajua vile anafaa nguo. Wakati we have functions, those was a very important function. Then, let him know the priorities. The priorities of that county. Anasimama anasema ati nataka Your Excellency unipe daraja. Ile inaenda kufuka kutoka Nyamira, ikivuka sijui ikienda baada ya Bomet. Daraja tu. You have nothing unaweza uliza. You know, if I was the governor of Nyamira, I could stand and tell the president about things which can touch the lives of my people in Nyamira. One of the things I could tell is about the hospital. That Your Excellency nataka ile hospitali ya Nyamira hatuna vitu fulani ile nafanya nini, amweleza amwambie ile kitu inasataje the lives of people. Alafu akuja amweleza amwambie anataka kitu kama maji. You know, we have National Water Corporation, which is a government body which digs poles for the government where they have interest. Angeongea kuhusu maji, aongee kuhusu health services, na aongee kuhusu barabara. Daraja ni nini? Why do you unataka daraja ya kufanya nini? Angemueleza iko barabara moja inatoka na Itambe inaenda sijui mpaka wapi. Hiyo ndiyo angesema. Angesema barabara nyingine, aseme barabara. So amueleza amwambie in conjunction with these members of parliament, because members of parliament wanaweka budget, I'm going to call them to make a cut score to you, tupata at least barabara moja ama mbili, ile ndio hiyo mahali ifunguke. Sasa jamaa alienda, I don't even think in Nyamira maneno ya industrial park is a priority. To me, if I'm a governor in Nyamira, industrial park, what is he going to do? What is the work of an industrial park? What products do we have there? Ile itafanya Nyamira ikuwe na hiyo industrial park. What are they going to produce? Is not a priority.
Then another priority to me, I think, if kama ningekuwa gavana ya Nyamira, siwezi kutaka kiwanja ya ndege. Unafanyia kiwanja ya ndege nini ndugu yangu? When people don't have even food to eat, watu wana chakula ya kukula, watu hakuna employment, then you tell people wanataka kuleta kiwanja, nani atakuwa anapanda hiyo ndege kuenda wapi? Mtu kama Arama ndiye atapanda ndege because niko na pesa. Ni nani atapanda hiyo ndege kweli Nyamira? So those are some of the upside down priorities which we cannot entertain. What we need in this wrong is our university. We need our university in Nyamira. And the university will bring employment because itakuwa inachukua watoto ya Nyamira peke yao. Itakuwa inachukua watoto Kenya mzima. Tukue kama Egerton. Let's have a big university. Mari wanataka kuweka hiyo industrial park. Let's have a university there. Let's have technical schools in places like Mari wanataka kupeleka huku kwingine. We have technical kama ile Kisii technical. We have University of Nyamira. And that we are done. It will bring employment because wale watu wanaenda kupika chakula watakuwa wanatoka hapo. Wale watu wanaenda because yatakuwa na admit watoto ya Nyamira peka yao. So I think the issue of having all of these things is because we have a governor who is not focused. He doesn't know what are the priorities of Nyamira. If I become the governor of Nyamira today, maneno ya maji nitamaliza. Unaona hii maji hiyo, unaona hii maji unasikia hakuna maji. When you are at home, nilienda nyumbani juice, people are trekking kilometers to dig a pole in a pole complete is 4 million. So 6.9 billion, take around 3 million pay salaries. 3.6 ile napaki ita members of parliament with MCAs. We only have 20 wards. 20 wards in Nyamira. So say in every ward you are going to dig even 10 poles. 10 times 20, those are 200. So 200 poles, you are done in Nyamira with water. Because that pole, unaweka pale, utakuwa unaleta mifereji, then people will draw water from there. So maneno ya issues ya watu kutureki saida hakuna maji, it will be done. Education, call members of parliament with the MCA, sit down, tell them that as a county government, I'm giving you 100 million from in every constituency. That is 400 million from the remaining money, which I said, after you have given wage bills at 3.6 or 3.7, which is still very much, you have remained with 3 million. If you get 400 million kwa maji, upata another 400 kwa education, that is 800 million, you will still remain with that as. Then you want to identify Mari unaweka, Mari unaenda kufanya maneno ya tamaking, not tamaking but moroming. Arabu uenda ulisa raisi akikuja, ulisa parapara, hapana ulisa daraja. Ulisa parapara ya Arami uwekwe a bit the main. It is Sandani uweke moroming in conjunction with the members of parliament. Now, this man is not calling other leaders so that they sit down and agree on what the priorities are. Okay, there is a difference between you can want, if you are a governor, you can want to work alone without involving other leaders. But to me, if I become a governor, even in this county Nakuru, I would call all members of parliament. Niwaambie what are your priorities, ni nini umeweka kama kwa national government, nini umeleta mheshimiwa Arama Nakuru town West. Nimwambie madam, nimeleta ile barabara ya kwenda hivi ile umeuliza. Aseme hiyo umeleta hapo. We have other agencies from the national government which give grants kama Kenya hapa support program. We have Kisii. I'm also trying to do this. Where do you think we can do? You will work like that and it will be win-win. So when you find in Nyamira people are trekking with the ndoo kwenda kutafuta maji, you are the governor, ujatengeneza maneno ya maji na maji is devolved. When you find kids who are not going to school, you are the governor because you have better education, you are not giving. When you find that you are not even asking for the university brought there, instead you want a park, how do you call it? It is industrial park. What are you industrial park? You don't kutengeneza dini ya kuwekwa. How really bring employment? It cannot. When you find a governor who stands and says nataka daraja ile your excellency inafuka kutoka huku kwao inaenda sijui wapi, that is being petty. Let's have a governor who knows priorities ya watu, and then from if Arama knows his priorities,
ya watu Nyamira. Don't you think I would be a better governor than him if we need a rises? Okay, asante sana Mheshimiwa Samuel Arama, na hii vita yenu yako na Nyaribo sijui itaisha lini? Maybe 2027. Itaisha kama nimemtuma nyumbani using somebody else, not necessarily mimi. Nitapeleka mtu mwingine tuweka hapo. Yeye aende nyumbani. Asante sana pia kwa kuweza kutenga muda wako na pia kwa kuweza kuzungumza na sisi na pia kwa kuweza kutuweka peupe. Tunasema ni asante na pia tunakutakia Pasaka njema. Asante sana. Mtazamaji wa Manoti TV, imekuwa ni kitengo cha Sema na Manoti, na tumekuwa na mheshimiwa ama mbunge wa Nakuru Town West, Mheshimiwa Samuel Arama. Hadi wakati mwingine, nasema ni asante.